Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Mai magana shine Abdul Saad. Insha Allah wannan bidiyo zai muku update dangane da wato AS investment wanda na bude wato group na wato investment wanda duk wanda yake kokarin ya shiga zai bada $100 domin mu sanya shi a cikin wannan group din na investment. Zaka biya $110 wato $110 zaka biya. $10 din shine fee na wato joining na wato group din, sannan kuma duk abin da aka samu within 1 week ko 1 month za a rima tura ma kuɗinka. So alhamdulillah cikin sati dai da na bude wato wannan group din ba a manta ba, na bidiyo a ranar da na bude shi na tura muku bidiyo wanda yake nuna cewa na bude group na investment ga waɗanda suke da sha'awar su shiga za su yi samun magana domin su join din wato wannan group din, inda na ajiye phone number dina na WhatsApp a description below na wannan bidiyo din, sannan kuma na wato ajiye Telegram link wanda za ka yi magana da ni. So Allah cikin ikon shi waɗanda suka yi subscribing mutane ne masu ɗan yawa. Duk lokacin da na sa wato abun mutane da ɗan yawa sun ɗan yi subscribing nashi, wanda ba tare da ɓata lokaci ba na fara yin trading. Duk da cewa kasuwa ta wato crypto ta yi dip, kowa ya san me ake nufi da dip, wato kasuwar crypto ta sauka inda ta yi ƙasa, kuma Allah cikin ikon shi duk da wannan ƙasan da ta yi da addu'o'i mun samu, Allah ya taimake mu mun yi recover, mun samu kuɗaɗe sosai da sosai, wanda in 1 week kowa ya da muka bashi naira 12,000 duk da 10% da muke ɗauka na wato fee a abin da aka samu, wanda a cikin Telegram group ɗina na kan yi update na ga waɗanda suka yi invest in faɗa musu ribar da aka samu na wannan satin, ga kuma P2P lokacin da na je na cire kuɗi, ga kuɗin da na canza, kuma sannan ga percentage da company zai ɗauka, sannan kuma ga abin da za a rubuta za a samu. Duk wanda ya invest a wani wajen na wato $110 ya biya kusan 58,600 naira ne then wanda ya daidai da $110. Ga waɗanda suka yi wato suka sanya wannan kuɗaɗen 58,000 yau mun tura musu, kowa ya samu naira 12,000 daidai a cikin account nashi wanda ya bayar a lokacin da ya subscribing. So wannan dama ce ga waɗanda wato suke musamman masu student ko waɗanda suke mata waɗanda suke da hannun jari suna zuwa su zo su yi wasu abubuwan da kuɗaɗen su, yanayin bashi da waye ya sa mutane kuɗaɗen suna kakkaryewa. Wannan kuma ga inda zaka zo ka yi wato investing domin a rinka yi ma trading professional way. To me na yi tunanin cewa wannan investment na bude shi ne domin wato in taimaki jama'a waɗanda wato ba su iya trading ba kuma suna da wato 'yan kuɗaɗen su a ƙasa, ba su da yadda za su yi su rinka tafiyar da harkokin na wato cryptocurrency, ko kuma mu ce ba su da lokaci. Shine na fito da wannan tsari ga waɗanda suke sha'awa su join din shi daga $110 zuwa wato $1,050. A hakika a $1,050 mun samu subscribers waɗanda sun kai kusan guda 5, wanda already ribar da aka riga aka samu a nan su ma can an riga an samu, wanda kowa ya tashi da kusan naira 50,000 da wani abu wanda muka yi transfer din shi ma yana nan mun yi transfer din shi. Ga proof ya nuna muku wani guda ɗaya, wanda kuma dukkan waɗannan wato transaction da na yi ga proof ɗin su nan, ku duba su da kyau domin ku gani. Sannan kuma bugu da ƙari dangane da wato abin da ya shafi wato wannan investment din, recently na samu wani wanda ya subscribe dina, wanda he's from this YouTube ya zo ya same ni cewa yana so ya subscribing. I don't know why ya biya kuɗin shi cheap, da ya biya kuɗin shi cheap within 2 days haka already na riga na sa kuɗin a cikin trading din. So saboda because of ina trading with good strategy kuma ina yin wato risk management mai matukar kyau, sai ya same ni yake ce min da Allah wannan kuɗin da ya bani domin trading, I don't know trust ne ko ban sani ba me ya janyo wannan abu. Yace shi ya yi tsammanin cewa wato duk da dai akwai terms and condition, lokacin da zaka yi join zamu tura maka wato PDF ka karanta kai sani cewa yes ka yadda. So thank God bai fara daukan wato riba ba, yazo ya ce min shi yana tunanin cewa da Allah ya zai iya mai doubling din kuɗin shi in 2 months. Sai nake ce mai gaskiya ba zan iya doubling din kuɗin ka in 2 months ba, because of ba ni nake da kasuwa ba, yanayin da kasuwa ta tafiyar haka zan tafiyar da kuɗaɗen ku. Abin da na sani shine zan bi komai a hankali yadda insha Allah za a samu riba, kuma ya zama da cewa ba a fadi da yawa ba, saboda ina da risk management mai kyau, kuma ina following yadda kasuwa za ta ba da riba ne ba wai yadda za ta ba da faduwa ba. Da ya nuna min da haka na ce to, ya ce gaskiya shi ya yi tunanin cewa in 2 months za a yi mai double ɗin kuɗin shi, that's why he invested the money. Shi ne na ce mai to shi kenan ai ba komai, tunda da ya arar ka ba da kuɗin ka nawa kai tura mu. Ya ce min 58,600 ne. Ya ce okay fine, yanzu ya zan yi ma refunding ɗin kuɗin ka ne? Ya ce min yes.
da ce bai to shikenan ka tura ma account number ɗinka, insha Allah zan je in yi withdraw ɗin kuɗin ka yanzu na in tura ma kuɗin ka. Ya tura ma account number ɗin shi, thank God definitely a lokacin bai kai irin 20 minutes ba na je P2P na je dai selling ɗin wato wannan coins ɗin wato USDT ɗin na yi refunding ɗin kuɗin shi. So abin da nake so ku gane shine anan ya zama da cewa na bada 12,000 naira a wato investment, duk da cewa wato 12,000 naira a wato investment in just 1 week na bada 12,000 naira. What about the rest 4 weeks coming? Idan ya zama da cewa yanzu kai times din shi, idan ya zama da cewa kai investing 58,000 naira ɗinka, sai ya zama da cewa in kowane week Allah misali muna samun wato muna samun 12,000 din nan 12,000 din nan ko sai mu ce times 4 nawa ka samu 48,000 naira ɗinka in just 1 month ka samu 48,000 naira ɗinka. Nawa ka sa 58,000 naira kuma still kuɗinka is still existing, ban ce kuɗinka ya riga ya gudu ba, still idan aka samu riba za a ci gaba da baka profit ɗinka. So abin da na yi anan shine na yi avoiding din in sa mai gaskiya akan abin, ce mai ni zan bashi wato wannan naira 1000 zan yi mai doubling din kuɗin shi. Abin da na yi avoiding shine ban san yadda kasuwa ta tafi ba. Duk wani trader da zai baka assurance akan cewa ga abin da zai baka, to wannan ma ina tunanin kamar akwai rashin gaskiya kuma da akwai menene da zan ce muku akwai riba a cikin al'amarin. Ya za ka zo ka ba mutum assurance akan abin da kai ma baka san abin da zai faru ba. So shi sa muka ce da akwai terms and conditions a lokacin da aka yi join na group din. Gaskiya group din ba mu na investment ba mu bude shi bane domin mu faɗan ma kaza za ka rinka samu. Duk abin da ya zo sati ne, kwana ɗaya ne, kwana biyu ne, an shiga trade 1 month ne, duk abin da ya zo za mu tura ma kuɗin ka zuwa cikin account ɗinka. Za mu ce tun da mun bude group wanda muke yin update ɗin akan abin da aka samu, za mu tura ma shi kai tsaye zuwa account ɗinka. Za mu tura ma receipt na payment ɗinka domin ka gani. In ma baka samu payment ɗin ba, za ka yi contacting ɗina sai mai contacting ɗin bank ɗin magani ko an samu matsala ne na payment ko, amma definitely na tura receipt. Kowa na tura mai kuɗin shi, zan tura mai receipt ɗin kuɗin shi. So abin da na building anan shine trust, kuma sannan na ga ya dace ga waɗanda suke musamman ma students waɗanda suke wato bangaren makaranta, akan ba su kuɗaɗe masu ɗan yawa a ce ga su je su yi wato sha'anin su na school. Duk da cewa dai crypto ba wai waje bane da zaka ba mutum assurance akan abu, so amma kuma akwai yadda ta cewa duk da ka ba mu wannan kuɗin insha Allah za mu yi protection ɗin capital naka, ya zama da cewa kana samun alheri kuma sannan kana wato a koda yaushe kana samun kuɗin kashe. In ya zama da cewa ka samu 12,000 naira in a week, datan nawa kake sawa, nawa za ka kashe ne week, kaci za ka sa me za ka yi da kuɗin. So I think in dai kai ba mai kashe kuɗi bane, in baka bangaren wato shi sa waɗanda suke big people din su kuma 1,050 years za san waɗanda they are spending much money, suna spending din kuɗaɗe sosai da sosai, shi sa suka yi join irin wato bangaren wato shi 1,050 wanda ya ga kusan naira 500 da wani abu ko 600 ma a halin yanzu. Waɗanda suka invest kuma ga shi cikin Allah a wani kina rarraba musu naira 50,000. In ya zama da cewa even then sun samu wato naira 50,000 din nan, sai mu ce 50,000 times 4 in a week suna da 200,000 naira. Ka faɗan mu in ba crypto ba, where will you put such amount of money kuma sannan ka dinga samun irin waɗannan returns din? Idan ya zama da cewa ba mu da garanti irin wannan, zai iya zuwa ku gani a week na tura muku 15,000 naira, zai iya zuwa a week ku ga na tura muku 10,000 naira, zai iya zuwa a week ku ga na tura muku 5,000 naira. We don't guarantee this market. Ba abin da nake shi sa da ya zo ya same ni kawai na yi refunding din kuɗin shi, falillahi alhamdu. Kawai haka ake, musulunci ma haka yi, tare da kakkaci kuɗin mutum, ka ce wai dabo da ya biya kuma baka fada je na bara bashi kuɗi ne na jama'a, ya zo ce mai refunding kuma abin da ba zai yi ba kenan ba. Ko da ce zan tura mai exact money inda zan yi deducting a cikin kuɗin da aka ce bai yi daidai ba, saboda mene abun an riga an hada shi in percentage ne. Ko da za a mai da kuɗin shi, za a cire farko na fee din da aka biya mai, sannan kuma ba ma wannan magana idan aka riga aka fara tura ma kuɗaɗe, dole dai kai hakuri a ci gaba da tafiyar da abun a haka. So insha Allah wannan bidiyo anan zai tsaya, da wannan nake cewa sai an jima. Ga duk wanda yake sha'awar shiga wato wannan AS crypto investment na, zai contacting ina in the description below, wanda zan aje wato Telegram a contact ɗina da WhatsApp number ɗina. A duk wanda yake so zai iya koya tuntube mu ta WhatsApp ko ya tuntube mu ta wato Telegram. Insha Allah, until then, happy trading. Sannan muna muku mai albishin next video din mu zai yi magana akan wato IDO da yanda mutane za su rinka samun kuɗi dangane da IDO, yanda mutane za su zama millionaires insha Allah idan ka bi waɗannan process da zan nuna maka a bangaren wato IDO din, wanda already na riga na instating wannan wato magana a cikin wato WhatsApp group nawa
waɗanda suke bibiye da ni, waɗanda suke cikin wato group ɗin nan, insha Allah zan nuna muku yadda za ku rinka samun kuɗin trading da yadda mutane manyan traders ke samun kuɗi a ɓangaren wato kasuwanci na yau da kullum a kasuwa. Sannan kuma kafin nan zan yi muku update akan wato abubuwan da na siya, duk da cewa dai abun na shiga Bitcoin din recently, na shiga Bitcoin din wannan faduwan da aka zo aka yi din, na san abubuwan da ya faru, ba zan faɗa muku mene ba, amma na shiga Bitcoin kuma na je na sai sushi off din nan da nake baku labari ko da yaushe ina muku bayani akan sushi off din nan, akan cewa lalle ku rinka sayan shi. If I could remember, na sai wannan sushi off din na worth of how many dollars din ma na saye shi, I think har na duba shi wannan din shi na sai na worth of na ɗibe shi a nan, wanda da ya zo irin around nan jiya da dare sai muka fita da profits din na sai na $150 muka sai wato wannan. So shikenan ma insha Allah, until then happy trading and goodbye, sai anjima.